Murata wa Ngai TV. Ndako geithia rushini rwa umuthi mwiroreri wa Murata wa Ngai TV umuthi akiri tariki 9 mweri wa Januari mwaka wa 2026 tukihoka ni wagiukira uri thayu no kiri mugima ithuĩ nĩ twagĩka ũguo na rĩu twagĩũka haha nĩgetha tũkũmũrĩkĩre marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina. Anĩngetwo mũciri wa Mwangi nĩ ngatho kũrĩ Ngai nĩ gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ ũmũthĩ gũkĩrĩ Friday ya tariki 9 mwaka nĩguo ũcio no ũrathiĩ na mbere na gũkũra. Twĩ haha thĩinĩ wa metha ĩno na ngathĩti cigĩrĩ, twĩna ngathĩti ya The Standard hamwe na ngathĩti ya The Daily Nation. Niĩ mũciri wa Mwangi nganyita ngathĩti ya The Standard na ndoka haha kĩongo-inĩ kĩa ngathĩti ĩno ndĩrakĩona mbica nene mũno ĩihũrĩte haha thĩinĩ wa kĩongo gĩkĩ ya President ũgwĩtwo Donald Trump na ĩkandĩka atĩrĩrĩ rattling the world na mbica ya president wa kũrĩa bũrũri-inĩ wa USA. Na nĩngĩnyitĩte ngathĩti ya The Daily Nation rũcinĩ rwa ũmũthĩ kĩongo kĩrakiuga housing taking time bomb nĩ wĩgiĩ the story building ĩrĩa yakorirwo ĩkĩgwa, the 16 story building ĩrĩa yakorirwo ĩkĩgwa mwena wa South Sea kaunti-inĩ ya Nairobi. Arĩa mahĩtũkagia waki wa manyũmba nĩ marakorwo magĩtetio both in the national and the county level. Kwa tũkarika thĩinĩ wa ngathĩti ya The Daily Nation tũigua nĩ moritũ marĩkũ makĩrĩ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno. Ũhoro ũyũ ndakorwo ngĩgũtarĩria ũkĩkĩrĩirwo mũno makĩria page 4 and 5 no tũtathiĩte na mbere haha kĩrĩ in numbers number of buildings that have collapsed since 1996 nĩ nyũmba 200. Nayo 723 is the number of buildings classified as very dangerous by NCA. Experts say we are living by the grace of God. If a tremor were to happen today, many buildings would have come down. Marakorwo magĩtarĩria kana makiuga wĩgiĩ ũgwati wa nyũmba iria cigĩakĩtwo. Tuthiĩ na mbere karatathi namba 4 tũrore ũhoro ũyũ makĩria. Na harakiuga atĩrĩrĩ experts warn many Kenyan buildings in Kenya waiting to collapse. Authorities at both national and county levels blamed for approving unsafe developments. Waki wa manyũmba rĩ ũkoretwo ũtarĩ na kana ndukoretwo kĩhũrwo kabiru na gĩthũri kuugaga kupigwa msasa nyũmba ciarĩkio gwakwo rĩ ona kana citarĩ kirarĩkia kana citarambĩrĩria wega rĩ the foundation yenyewe rĩ arĩa makoragwo magĩhĩtũkia rĩ acio nĩo makoretwo magĩcũngĩrĩria maũndũ maya mothe. Nĩkĩo kuona thĩinĩ wa karatathi gaka namba 4 rĩu atikũragĩtuĩka atĩ more buildings cikĩrĩ nĩ kana nĩcio cigĩetereire gũkorwo cigĩkobobana. Na rĩu ona andũ marakorwo makiuga atĩ tikaraga nĩ ũndũ wa tha cia Ngai tu tondũ ũngĩmenya nyũmba fulani ĩrĩa ũikaragwo na ploti ĩrĩa ũikaraga ndũĩ kana wathiria atĩa ĩgĩkinya hau atĩ nĩ yarũgama na nĩ maũndũ marĩkũ makĩrĩ thĩinĩ wayo. Koguo nĩ ithatũ peke yake. Koguo ũhoro nĩ kuona nyũmba icio nĩ nyingĩ mũno makĩria kuma mwaka wa 1996 nginya thaa ici atĩ nĩ nyũmba ya ngoroba ĩmwe nĩ ũkoraga ngoroba ĩyo nĩ ĩkuĩte andũ aingĩ mũno makĩria. Koguo nyũmba 200 yahota kũraga mĩoyo mĩingĩ mũno makĩria. Nĩguo koguo ũndũ nĩ ũkĩenda ũkĩrorwo nĩ authorities arĩa makĩũhĩgĩrĩire kana arĩa makĩhetwo wathani mwena ũcio. Ona kwaga gũteng'era rĩrĩ ndagĩka ya mũico hĩndĩ ĩrĩa tuonio thĩna nĩ tũrambia kuuga atĩ rekei tũtheru gũthũrima manyũmba kana citangĩthũrimagwo mbere ciakĩtwo kana cigĩakwo rĩ cikamenyekanaga cina thĩna ĩngĩkauga ĩrĩke kũrĩa kinya ngoroba ya 15 rĩ nĩ irorwo. Nĩguo tuthiĩ na mbere tũcoke karatathi namba 5
tugocoka karatathi namba 2 kagatheti ya The Daily Nation rushinira umuthi tũrakora scorned at first. Irongo wins many hearts after hugging a tree for 79 hours. Environmental activist says the loss of a close family member to cancer prompted him to embark on a mission to fight the disease. Jimmy Irongo na ni former pastor ni mutungatiri na ona kiragire na challenge yake mwena-ini wa Boy Child na riu challenge ino yake ndina korwo ikinyanira tondu akorirwo tigiti oitha rimwe no ningi arakihirwo muno makiria na ni ukumona bakire thini wa thibitari kuria aragundukirio na riu mundu ungi kairitu we witu Trufena ri ni karakoretwo na gogekinyitie mwena ucio na he kaundu karakorirwo gakiuga Trufena muthoni uria ni wa miaka 23 augite atiriri, I am here to stand with my brother and wish him stamina, blessings and victory. We are not competitors, we are partners in humanity. What a man can do, a woman can do better. Trufena athire mathaa 72 irongo itu ri agithire 8 hours niguo kuhimbiria muti o ucio tu uguo mathaa 80 uteguikara thi na uteguthio na bata na I think ni undu ningi korwo ya magania muno makiria korwo gitrain ati meciria maku uti undu ukiuka igwa ati ni ukinya handu atethi ndogamena hau kana thi handu bata ndiki ati nundu kona mathaa 8 chuna digo sigana digo inya urugamite no hote na we ni na ati warugama ndagika 3 ndogamire muno karatathi namba 3 cio ni Jimirongo kuni karatathi namba 2 tuthie karatathi namba 3 turakora COVID-19 scam, how Nairobi based firm received Minnesota's billions. It was among the outlets where Abdiaziz Shafi Farah, the ringleader of the racket, funneled his ill-gotten wealth. Na bisha ya egie na wa Somalis na bisha na huleta mwaka wa 2020 ya furuli wa milioni king'oki ya corona na nukora gatuka atiriri thini wa king'oki giki kana hindi wa king'oki giki ya na mbere ni kwa guthikite besha nyingi muno makiria na muci munene wa Nairobi hakiri na kiganda kimwe kana organization imwe yakorire kiamukira mabilioni ma besha kuria tutendere report no muno makiria twathi hari mwaka wa 2021 ri tariki 24 wathire ati Wednesday, February 24, 2021, as the country woke up to a Daily Nation headline of 38 county assemblies passing the Building Bridges Initiative Bill, the Registrar of Companies quietly approved a new firm, Capital View Properties Limited. Na hĩndĩ ya corona yakaguthira ri maundu mayo makorire makiyumĩria andu gukorwo makiungunia mbeca kigina na mundu ta thecirwo cindano ri yakiria ri he undu ekire how do I take she was not affected. What about the rest when you only dungwa when wakirwo ati kana that is personal india thecirwo Nandia thecirwo na ndiona difference na ntani na arema thecirwo no he mundu njui athecirwo na theci akororaga kuma hĩndĩ ĩyo na gikorora kiu gitire giathira so ndioi rono kiruka kianda akina report imurekete mawakiri 97 na aria makire hatikaine ya kuruz mawira mao tututiri hamu report ino close to 100 prominent lawyers, including Professor Githu Muigai, the National Assembly Speaker, Moses Wetangula, Ahmed Nasir Abdullahi, and Martha Karua faced the prospect of losing their senior counsel titles after a constitutional petition challenged the legality of the conferment
process. Nikuona ni kimono makaria kuna ginya ngima kedekitwa hau kianda ginya James Orengo governor James Orengo akiri na former Makueni governor Kivula Kibwana ni gimono makaria na aria mawira mao makiri hatikaini mama wakiri megukoro mawira mao magithira niguo koguo kwina wira magithira mawira maya ana magikite watho ri matiki application make application nigetha mundu akorwo akiheo wira mwega. Tutigane na icio tuguthuke karatathi namba 6 ka ngathĩti ya The Daily Nation. Turakora grade 10 Ruto defense selection criteria. His comments come amid controversy over placements in Mount Kenya schools. Riboti ino yukite thutha wa Rigathi Gachagua mutongoria wa kiama kia DCU gukorwo akiuga atiriri ati thukuru cia Mount Kenya ri citithiagwo ni arutwo kana ni ciana cia Mount Kenya cithiagwo ni ciana cia kundu kungi ukona ciana cia kundu kungi ta Western cia Coast nio mokaga muno guthomera thiini wa gicigo kia Mount Kenya nake President Ruto akarugama na akauga atiriri we cannot allow some this leaders to interfere with education policy and divide our children along tribal lines. Ahitete akauga inyo mungithaniro tutigwitikiria mukoro mugithukia mubango wa githomo na mukoro mukiuraga na ciana citu ngoro kuona ithu wathanini na ithu na menyandiki tureka tutigane tudina karatathi namba 7 ka ngathĩti ya The Daily Nation. Turakora ministry sets out junior school borrowing and funds use rules. Circular also bars head to institutions from charging parents any extra levies. The Ministry of Education has cautioned heads of institutions against entering junior schools into financial contracts without the approval of the Cabinet Secretary. Nangona mundu wetu PS wa githomo Julius Bitoko na makirina Migos Ogamba na mehetete makauga atiriri junior schools today stiko shikarika thiini wa kindu getagwo kuoya maroni kana kona hekindu tutugithoma mathabu hekindu getagwo higher purchase kuririkana maundu ta macio higher purchase akora uragura indo no uracirihira kahora no urareha kahora ndiko ici nicio njiguaga ni ulipa mdogo inya thimu ukoraga ni ureka ati higher purchase koguo marakorwo makiuga mathukuru matigukorwo na muno makeria junior schools citigukorwo cikaingira thiini wa mwena ucio kuoya maroni kana kugura indo na higher purchase kurihaga kahora taruhani haugite in additional 1,928 has been earmarked for tuition expenses, bringing the total per school allocation to 92,490. Roho bitokre agite ati accounts cia tuition na operations na maundu megie infrastructure cia thukuru cia gukorwo cikiri thiini wa account separate cia korwo cigitukanio na ingi akauga ati na githugu it must be strictly for teaching and learning materials while operation funds should recover or repairs utilities and staff cost. Koguo account hiyo zikakorwo different zitakorwo hado cirahutania maundu megie infrastructure maundu megie teaching and learning materials indo ta mafuku ta indo cia kuhũthĩra nĩ ciana cigĩthoma zikakorwo ciragerera accounts different zikakorwo cigĩtukanio niguo tuikurukia kianda ndĩrona maumĩrĩra ma KCSE mũthenya wa ũmũthĩ mararekererio ciana ciana cietereire. More than 996,000 candidates who sat for the 2025 Kenya Certificate of Secondary Education examinations will receive their results today, ending days of anxiety following that many candidates and parents termed an unusual delay. Na riu ri kigerio giki gia KCSE kiakorwo gikiuma murira makorwo makiuma that's the head of 844 system giki nikio kiamuthia koguo giki tutigakiigua ringi tiga
wigoka mogarũrũku mangĩ ona gũtuĩka during the examination period 418 candidates were reported to have engaged in examination malpractices. Nkĩo gĩkuma waĩ kimaga waĩ rĩu wĩragwo we ndwekire rĩu ũcio rĩu matikaeka 844 mageka kĩndũ kĩngĩ rĩu andũ acio macokagĩra rĩu kuma form 3 macokagĩra kuma form 3 na nĩ hathara nene mĩaka ĩrĩ ona nĩ tena tondũ rĩu ũharĩrĩrie mĩaka ĩna nĩgetha ũgeka final exam nĩ editi na ningĩ nĩ gũconorithia mũciari agatigwo na maitho na gĩconoko ũkanyita iyi ũkamenya ndanyitire iyi tondũ kwaga college akothi ciĩkwo nyingĩ niguo tũthi karatathi namba 8 kagathĩti ya The Daily Nation tũrakora paradox as judiciary turns to NGCDF to build courts facing a 257,000 case backlog, chronic underfunding. JSC now ask MPs for funds. Ate rũhonge rwa magoti nĩ rũtagwo judiciary na rĩu rũingĩrĩire mwena-inĩ wa NGCDF kĩgena gĩkĩ gĩkoragwo kĩrekererio nĩ thirikari ya gũtwarithia mĩhang'o ya thirikari na mbere na rĩu kũragĩtuĩka atĩ nĩ gũgwakwo magoti mangĩ na already magoti 14 tondũ ndĩrona ngathĩti ĩgĩtarĩria hau nĩmo mambĩrĩirie gwakwo na twarĩ wahatũkiuga atĩrĩrĩ Akenya aingĩ rĩ matikinyaga magoti-inĩ marĩgagĩria macira mao gũkũ kĩanda macira mao matikinyaga nĩ gwĩtigĩra matiendaga macira mao makorwo makĩambata kũrĩa igũrũ mũno makĩria na rĩu tondũ no tũrongererwo magoti rĩ ngwĩciria nĩ tũkũmahũthĩra ũrĩa kwagĩrĩire tũthiĩ na mbere karatathi namba 10 turakora ODM claims Ruto is raiding party ranks ahead of 2027. A section of ODM party leaders claims UDA is absorbing party legislators into regional campaign towns. Kule mwena wa ODM icungwa ri ndonekanga nĩ rĩruire mũno makĩria na he thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩa kĩrĩ wathani-inĩ na ĩrĩa yakĩingĩrire na kĩama kĩa UDA na ĩroneka mũno kĩragucĩrĩrio mũno nĩ cama wa icungwa rĩrĩ rĩa ODM na rĩu amemba a kĩama kĩa ODM makoretwo makĩeheria ũmwe kwa ũmwe magĩthiaga mwena ũrĩa ũngĩ gũkũ angĩ makiuga hatuachiri ICC nĩtũramamũrĩkĩte mũthenya wa ira magĩtongoretio na mũikarĩri gĩtĩ mũnene wa kĩama gĩkĩ Kina Edwin Sifuna ũkĩrĩ na Beta Osotsi na arĩa marakorwo makĩhĩte makiuga we are the ODM na gũtirĩ handũ mũnene witũ wa kĩama kĩa ODM akorirwo agĩtwĩra haha hena mĩario ya Godfrey Osotsi, the ODM deputy party leader. Augite atĩrĩrĩ, ODM legislators and officials in Vihiga and Kakamega counties have been incorporated into UDA electoral and campaign strategy meetings. Taiguna mũndũ wĩtwo mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Sumbarĩ arakorwo akiuga kana nĩ akorirwo akĩdeclare akiuga niĩ 2027 niĩ ticket ya ODM he will not seek re-election on an ODM ticket. Ũcio nĩ ahĩtana nĩ auga niĩ 2027 nĩ mũtikanjigua ngĩrũgama na kĩama kĩa ODM handũ. Rathi gũkĩhagĩrĩria kũritũhire. Twakinya ha karatathi namba 12 tumũrĩke gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ. Ũyũ nĩ mũtongoria wa bũrũri ũrĩkũ? Wa bũrũri wa America Donald Trump. Augite atĩa? Na katuni gaka rĩ karoneka nĩ ng'ombe coretwo acoke gĩkĩrwo mũtwe wa President Donald Trump na he ciake rĩ citurumĩte thĩ kana earth cikamĩtheca na katuni gaka karatonia atĩrĩrĩ kuma aingĩra wathani-inĩ rĩ kuma acokereria wathani-inĩ Donald Trump akoretwo akĩhũra marufuku mabũrũri matiganĩte na marĩa mũno makĩria tũkoretwo tũkĩmamũrĩka
maria augire we bũrũri wa America matari gũkorwo makinyithia magũrũ maku na angĩkorwo me kũu makorwo makiehera na rĩu ona ngathĩti ya The Standard rĩ kĩongo-inĩ kĩa ngathĩti iyo rĩ nĩtuonire mbica yake na ikwandĩkĩte harĩa rattling the world koguo the earth it is the world na Trump ni uronekana rĩu tarĩ igũrũ mũno makĩria akĩgeria gũkorwo agĩkata nginya mĩsaada ĩrĩa mabũrũri ma Africa ĩkoretwo none ĩkĩamũkĩra mũno makĩria tondũ nĩ kuona thĩinĩ wa thĩ ĩno rĩ continent ĩroneka mũno wa makĩria nĩ Africa so Africa countries nĩcio cirakorwo cikĩthĩnĩka mũno makĩria tutigane na gatuni kau tũgũthũkĩcirie mathako ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation twakinya haha rĩ tũrakinya karatathi namba 26 tũrakiona the big transfers by the big clubs in Kenya Cup. KCB sign up former Queens back row and captain Nodis acquire Leo's Skyper. Mũthako wa rugby na nĩ ũkona mbica hau kĩanda nĩ ũkona timu ya bũrũri-inĩ ya KCB magĩtongoretio nĩ Linus Shelder nĩ ũcokire mwena wa Pokũrio makĩrĩ na Felix Onjo nĩ timu ya rugby na handũ akĩnaga magĩthaka kurĩte mbura nene mũno makĩria na dhahabu njega ĩragwo yumake mwaki-inĩ ĩgeragĩrio mwaki-inĩ no yumaga ikorero yuma ikorero ĩkagerio mwaki-inĩ tũgĩthiĩ karatathi namba 27 tũrakora youngsters step into lineage shaped by legends write their own story in Morocco. Ici nĩ ngucanio cia AFCON na hakĩrĩ na the youngest players arĩa marakorwo magĩthaka thĩinĩ wa ngucanio cia AFCON na nĩo makĩmũrĩkĩtwo haha mũno makĩria ta rĩu nĩ ũkuona mũndũ ũgwĩtwo Bouzemana Toure no mĩaka 19 no bũrũri wa Ivory Coast ũngĩrĩ no wa egwĩtwo Yan Diomande onake no mĩaka 19 na thakagĩra bũrũri wa Ivory Coast ũngĩ ũgwĩtwo Ibrahim Baye no wa mĩaka 17 na no bũrũri wa Senegal na Rasule no jeka na mĩaka 17 no ahana mũkũrũ andũ aya thani maramachua na ihenya 17 years haya ũngĩ ũyagwĩtwo Mamadou Doumbia na mĩaka 19 bũrũri wa Mali na nĩ ũkuona ũngĩ wa Cameroon agwĩtwo Carlos Balemba wa 22 years Cristiano Inao Olai bũrũri wa Ivory Coast rĩ ĩrakĩoneka nĩyo ĩthina the youngest players arĩa makorwo magĩthaka thĩinĩ wa AFCON na mabũrũri maya mothe ramona harĩ makĩrĩ thĩinĩ wa gĩkĩro kĩa quarter finals mbĩtĩka cia AFCON iria ciragĩthiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Morocco nĩguo tũthiĩ karatathi ka mũthia ka ngathĩti ya The Daily Nation tũrakora 22 titles between them who will blink first 5-time champs Cameroon clash with host Morocco 2019 winners Senegal face Mali today Omuthi kwĩna mbĩtĩka nene mũno makĩria kuona Morocco rĩ ciracemania na Cameroon na ngucanio kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ mũthenya wa ũmũthĩ Senegal maingĩre na kĩharo na Mali ara mũthenya wa rũciũ Mũthenya wa rũciũ Algeria versus Nigeria maigire thaa 1 cia ũtukũ huku Egypt versus Cote d'Ivoire maigire thaa 4 cia ũtukũ tahutiria hau kĩanda mabũrũri marĩa manacida mbĩtĩka ici cia AFCON ya mbere nĩ ĩrĩkũ ya mbere nĩ Egypt 7 Cameroon 5 Cote d'Ivoire 3 Nigeria 3 Algeria 2 Senegal 1 Morocco 1 na Mali nĩ 0. Ũguo nĩ kuga Mali ĩngĩkorwo ĩkĩhotana mbĩtĩka ici cia AFCON ĩgũkorwo ĩna 1 trophy ya AFCON tondũ matigĩ mahotana rĩngĩ na all the best Mali na hau niho tũkwamba tũtirihe oro hanini nĩgetha tũcokererie nĩgetha tũrore ngathĩti ya The Standard rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twarĩkĩrĩria na ngathĩti ya The Daily Nation.
nĩ mũrata wa Ngai TV. Tugicokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mwaka wa 2026 na gũtũhingira mwaka wa 2025. Nĩ tũragwĩtĩra mahoya ma o mweri tarĩki 6 mweri wa kerĩ mwaka ũyũ tũrĩ kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ mwena wa Ngomongo. Mahoya maya tũgĩtongorio nĩ thimu ya kũigua mũgambo wa Ngai na Bishop John Gĩthĩrĩ. Nĩ ũgekinyia kuo tene tondũ tũgakorwo tũgwetereire. Tukambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ o gũthiĩ na mbere. Karibuni sana. Wĩ mwega mwĩroreri wa mũrata wa Ngai TV. Amarĩtwa makwa nĩ Honorable Mwarimũ Karanu ndĩ mũteti na mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti thĩinĩ wa TV ĩno itũ njega mũno ya mũrata wa Ngai TV, tabarĩra-inĩ ya ngurunga-inĩ, kũrĩa ngurunga-inĩ tũgũkora maũndũ ma gĩũteti na tũkore maũndũ ma kanitha. Niĩ ndĩ ta mwarimũ ngĩthathũra maũndũ ma gĩũteti, nake mũhunjia na kũhũgĩrĩria mwena-inĩ wa kanitha, nake agĩtũhe maũndũ megiĩ kanitha. Tabarĩra ĩno twakorwo nayo mũthenya wa Kiumia thaa 2 TV-inĩ ĩno itũ nyende mũno ya mũrata wa Ngai TV. No gũkũ ũngĩcemania na maũndũ ta macio, maũndũ mohĩgĩrĩirwo nĩ andũ mohĩgĩrĩire maũndũ ma gĩũteti, ona maũndũ ma kanitha, nĩgetha tũkorwo tũkĩũhĩgania tũkĩrora cia ũtongoria mwega, atongoria ega na atongorio ega, nĩgetha tũhote gwaka bũrũri na tũhote nginya gwĩkũria. Ũkai tũcemanie kuo ithuothe Kaihwa na Gaicũkũrũ thaa 2 cia ũtukũ mũthenya wa Kiumia. Ngai wa muoyo amũrathime. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya mũhari wa 24, Jesu Kristo akiuga atĩ ihinda nĩ rĩroka, ona ihinda rĩu nĩ rĩkinyĩte, rĩrĩa Ngai we mwene agũkorwo agĩcaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia na roho. Nĩkĩo mũrata wa Ngai TV tũrĩ kũrehagĩra tabarĩra ya ndiainĩ ndiku cia gũthathaya ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano, ciĩhanda wega thaa 4 cia rũcinĩ oro nginyagia thaa 6 cia mĩaraho, ũkĩreherwo nĩ niĩ mũtungatĩri Bethi wa John. Nĩ tũgĩe kĩrĩko gĩa gũthathayagia Ngai kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ twĩ hamwe. Wĩ mwega mwĩroreri, njĩtagwo Ann Kamau, ndĩ marketer na sales person. Ndoka gũkũhe ũhoro mwega wa mũrata wa Ngai TV, harĩa tũrehagĩrwo kiugo, tũgathomithio na tũgataũkĩrwo. Oho mohoro mao nĩ mangenagia mũno, amu makũrehagĩra na njĩra ndikĩru ta ũrĩa kũrahanĩka gũkũ bũrũri wa Kenya na nja wa bũrũri wa Kenya. Oho tabarĩra ingĩ mwaki ta mĩthako ya ngerekano, ona ũrugi ũrĩ oho, tũgathomithio atĩ gĩtũngũrũ to gĩtũngũrũ nĩ mũkarangĩre. Ũngĩenda gũtangathithia biacara yaku, ona kana kambuni yaku kĩũmbe, ona kana ũtangathi o ũngĩ o wothe, kũndũ ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa mũrata wa Ngai TV, kuga na gwĩka. Eno nĩ mũrata wa Ngai TV.
Nitwacokereria mwiroreri rucini rwa umuthi turarora ngathĩti ya The Standard nitwakorwo tukirikireria na ngathĩti ya The Daily Nation rucini rwa umuthi na turia tukoretwo twakwira the headline irakiuga rattling the world na bichere nene ikiri haha ni ya mutongoria wa bũrũri wa US ariwe Donald Trump. Ahora kumagania ati wa Donald Trump na thirikari yake ya kũremwo na America niguo riboti ino iratarĩria kiada na ogotũhutirio hanini kũrĩ mwena wa bũrũri wa ũgenire mũthuri arauga ati the world was jolted on Wednesday after US President Donald Trump abruptly ordered Washington's withdrawal from 66 international organizations, sending shockwaves through the global aid, climate and security architecture. For Kenya, the move lands like the hammer blow. Nairobi now faces a potential 45 billion hit as UN agencies and multilateral bodies with deep roots in the country brace for funding cuts threatening jobs, development programs and cities standing as Africa's diplomatic capital. Bũrũri wa Kenya wanaguo chati ukiri handu hega muno makiria kuona ciringi 45 billion niguo ragituika ati Nairobi kana county ya Nairobi niwe kwehererio kigina gya 45 billion na uguo ni kuga bũrũri wa Kenya ri ukuri uri hatikaine wa guteki indo taki indo ta mawira development kana cigukorwo ciri hatikaine maundu ta ma uthii wa na mbere funding cuts uteithio tukoretwo tukiamukira tete bũrũri wa Kenya gwakorwo kinyihanyiha muno makiria o ni kuga atiriri karatathi namba inya ri ni uhoro wikirirwo muno makiria kana gataririo twakinya hori Kenya braces for 45 billion hit as Trump abandons diplomatic hub. US President announced he has withdrawn from 66 international organizations. Move is going to impact Nairobi as loss of funding and status are threatened. Aikoro boyo ni ukoro geni na mbere oni kugo na biashara nini ile ciko cigithia na mbere thini wa bũrũri wa Kenya ciukoro ciri hatikaine kuona ciukoro cikirus muno makiria na angikorwo maundu maya ni mekorwo magikinyanira kuringana uria Donald Trump gukorwo agiuga kana gikinyanira maundu maya na to bũrũri wa Kenya ni mabũrũri maingi ma gĩtarũ kĩa Africa arĩa mekorwo kana arĩa makorwo menyitithanĩtie na thirikari ya bũrũri wa USA under the United Nations ni kulika mabũrũri marĩa makorwo thĩinĩ kana rungu wa tugiuga tena gĩkũyũ rungu rwa United Nations kana akitumihũthĩra tu ogwo na gĩthũngũ mabũrũri marĩa marĩ rungu rwa United Nations Kenya nĩ bũrũri wa mbere na Kenya ikiri na county citiganite na ikiri na capital city yake na capital city yake ni Nairobi na niyo irakioneka tari ingiamba gukorwo ikigumirwo ni moritu maya angikorwo maundu maya marero ni megukorwo magikinyanirio niguo harakiuga atiriri ati by abandoning international climate frameworks America isolates itself from global solutions and risks being left behind as the rest of the world accelerates towards a clean energy economy that will define 21st century prosperity, noted Ado. Adule. Hema mafururi mataruita US already developed country. To the developing, already developed, one fast growing countries. Ano yuta bũrũri wa Kenya ni ndi turakora na tukiuga ntuehererio maundu ta maya ri tukicoka tuikare atia nitukurituhirwo ni maundu muno makiri kurituhirwo tuna ni turamehoka no tutaika tutari no tutingihota niki tutari uri guka ni ngombo guka ni uteithio matiganite taruriria riri bũrũri waregete gutuhe kana wa postponete kana kurugamia horo wa kutuhe ARVs undu ucio ni watuhutitie na njira nene na to guko gwitu ni mabũrũri na turigainie niguo na wega ningi ndiona wega tukahotha kundi mutoneka turahotika tari katuitu puppets to mabũrũri mangĩ marĩa manene ati tutingihota gwika maũndũ tutari nao
no baby no tohote no riu aria maratutongoria matuaga no nginya tukorwo twi nao. He mundu ugite atiriria Kenya needs to identify reliable partners and move on. Yes, ucio ni mundu ugitwo Dr. Nyandemo na no akara kuga atiriri turutei maguru ngonia tutiga kuona tari o mangi tutaithia no tuone agi ucio ni aria ma na the reality totally 40 ino ni akoiga bururi wa Kenya na heho tondu tutirona gatutire na andu angi no how we depend on them na kutire kindu kiuru tugikorwo dependete handu hanu to no wone madharau ile kautire kwa kaumare okomaundu makarito tuthi karatathi namba 5 ndirakiona ni uhoro wigi bururi wa US harakiuga US climate retreat hits Kenya's drylands. Local climate adaptations plans are facing uncertainty as drought pressure arises. Funding constraints are threatening fragile rangelands and community livelihoods. Ni ripoti ino ya kule bururi wa America na president wa Trump yuko naandikite na githungu hau ati he ordered to withdraw the United States from 66 United Nations and the international oil bodies is already being felt far from Washington. Na hakiri na county taita taveta yani wege hutetio ya muno makeria at the county officials and conservation managers are rechecking budgets as climate funded programs and face fresh uncertainty. Nikolika ma county gita ishire ile siko sikigumiro ni thina wa kindu tangaragu okame na hindira kwarariwa muno makeria ri uteithio agikorwo ndoguka na njira ria yagerire muno makeria ni ukoroga county ingi cikorwo cikiuma muno makeria ne cokageria andu guthama kana ona gukua na makwa niki ni ngaragu nigo ecosystem-based adaptation depends on continuity. Interruptions weaken restoration outcomes and raise costs later, especially in fragile rangelands. As the county level adaptation strategies are already adjusting, Mawasi points to efforts the diversity conservation finance. Tadina Bretio Fortishi Makeria, Naba to shoka karatathi namba 2 sabe turikiririe ho nigetha tuthi na mbere karatathi namba 2 turakora riri Bangor grade 10 placement leave parents stranded triggers backlash. Parents rush to search for senior secondary school slots as transfer decline closes. Teachers and learners also remain unsure of learning as there are no textbooks in schools. Nikema komununa ne gishonoko kona le pole ciana ciacokereria thukuru niguo mathina kiheri marakorwo makiambiriria kona kurero nginya kuthie mafuku ma guthoma undu wa kiha muno makiria textbooks iragatia thukuru rogero githomo ni kiagire goro muno makiria na gikingirio na ndigutigira kuga uteti tondu kuona miaka mihituku ri wathani wana korwo kuri ciana citiaga mafuku ma guthoma citiaga mafuku ma kwandika in fact ona ni ciaheo nginya mafuku thukuru no ra githomo giokiria kana giatuika riu ringi riu tigia tuhu aciari atene marire ha githomo ha ni ho maundu maya mothe mambiriirie na ni ho kuona riri turario na aya tukimurika riboti ino ya woyani wa mathukuru aciari marikinya thukuru kuga matirakenio ni kuria ciana ciao cirakorirwo cigitwo thukuru na nigetha mwana waku onekana na kuingira thukuru ri uretio ki bia ni bribe corruption tutigiko turauga ati turarwa na ungumania na tugetaga nginya abunge amabũrũri mangĩ moke mathome ũrĩa tũrũaga na ungumania no tũrautwarithia nginya thukuru-inĩ. That's a shame. That's a very big shame. Hakiri na mĩario ya Opolo Kopolo uneoccupied officially. We cannot implement a curriculum using guesswork.
Even though teachers have been trained on what is going to be taught, the curriculum is not yet in schools. Na curriculum ino ya CBE kana CBC ndire sure kana nä ikinyäte kwä mathukuru mamwe gå thä wa bũrũri wa Kenya tondå nä å koraga irathi imwe rä tarä nä å koraga riboti-inä imwe kaunti-inä imwe wona kå rä a ciana cirathomera rä å karigwo atä rä må taratara å yå å rä o kuo kana ciana ici nä ciramå kä ra mathomo marä a magä rä ire ma må taratara å yå wagarora condition ya thukuru imwe na kå rä ona atongoria å atongoria nä maceraga kwao na nä maceraga na maceraga ataiko nginya gå tirä nginya bara kana nginya na ndege mathiaga ũguo na ndege mathiaga ũguo ngwĩciria andũ tacio nĩ makoragwo mamenyerete nginya atongoria ao makoragwo mamenyerete kũndũ kũu kũhana ũguo tondũ rĩrĩ matingĩkorwo nĩ mathuranaga na atongoria matingĩaga kĩmako mũno makĩria tũthi karatathi namba 3 ka ngathĩti ya The Standard rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũrakora Freedom Hero Fred Kubai's widow seals state in 11 million shilling award dispute. Kubai was one of the famous Kapenguria Sikhs who included first president Jomo Kenyatta. Gakuhi was involved in a protracted succession battle with her co-wives and children. Gakuhi ũyũ rĩ akoretwo akuruhanĩtio na rĩrĩ na gũkorwo agĩproduce kĩbandĩ force kĩbandĩ gĩtarĩ kĩama oro hamwe na will atĩ yandĩkĩtwo no will ĩno yandĩkĩtwo rĩ nĩ ona yarĩ ya maheni na mwaka wa 1996 nĩkũririkana the Kapenguria 6 nĩkũririkana tũgĩthoma social studies Fred Kubai rĩ akũrĩ nĩ mĩaka 79 and he was one of the 6 people arrested by the British colonial government declaring a state of emergency mwaka wa 1952 na nĩkũririkana hĩndĩ ĩyo nĩguo wado wa yakoretwo na hĩndĩ ya 1945 ũguo rĩu hĩndĩ ĩno naho mau nayo magĩũka makĩingĩrĩra na horo nĩ ũkuona aya atandatũ magĩkorirwo makĩnyitwo ũyũ nĩ mũtumia wake na maũndũ maya marĩ okuo na tĩũgaria atĩa bũrũri-inĩ wa Kenya haya haha kĩrĩ na wakiri ũgĩtwo Justice Kimaru na kauga atĩrĩ Justice agreed with Justice William Musyoka that Gakuhi had validly inherited Kubai's property. However, Kubai's children, mũndũ ũgĩtwo Sophia Muthoni na Wangeci, o hamwe na Rose Ann Grace and Lucy Mwangi, they maintained that Gakuhi was never married to their father and he merely worked as maid before. Allegedly forging a will bequeathing the entire estate to herself. Right. And you're gonna give a good fear. Fear women. Yeah, mukana. Gatheti yarataria kauga atĩrĩ mũndũ ũyũ arĩ mũruti wa wĩra na gĩthũngũ ĩkandĩka maid koguo amũtungatagĩra eta mũteithia wake thĩinĩ wa nyũmba yake no thutha wa Kubai gũkua rĩ ũyũ nake akĩmenya inyuĩ mũtĩnjũĩ ndĩroya kĩbandĩ gĩake na ndĩgĩforge njoke njoe will yandĩkĩtwo nĩ Kubai fake nĩgetha ndĩgwatĩre kĩ koguo na ciana ciake nĩcio cirakorwo cikiuga ũyũ ti mami ũyũ nĩ mũruti wa wĩra ũgĩtwarĩtwo. Okay. No, okay, Kenya, I think with you that happen. I should also fear you. Me? Women. No. Not women. Everyone. Fear women. Not every woman. Ũngĩka atĩ ũguo nawe watika fokiuga ndarĩ mũruti wa wĩra ũkĩiguĩrwo tha tũkĩmenye wake mũruti wĩra witũ tũkĩmenya ũrĩa tũgwĩka nawe nĩma nĩ wateithĩrĩrie baba witũ na tũtigũgũte nĩ tũgateithania we tũtigane na icio tũthi karatathi namba 6 tũrakora Kenyans face pain at the pump as Trump targets Venezuela oil. Following the capture of Maduro last Saturday, there was a slight spike in the cost of crude. Kenya is highly sensitive to global crude prices and analysts see a possible spike.
Katuika Trump arenda muno maguta maku makora bũrũri-inĩ wa Venezuela nĩkũringana nĩ after na president wa gũkorwo agĩikio ngono kũrĩa Maduro na kũrĩa akĩnyitwo na rĩu haha kĩandũ ũguo rĩ nĩũkuona bũrũri wa US rĩ withdraw number of 66 number of international organization kana mabũrũri kana organization 66 icio cirakorirwo cikehererio ũteithio wa kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. Riboti ĩno twamũrĩkana harĩa thutha na no ĩragĩthiĩ na mbere na ĩgatarĩria mũno makĩria na rĩu kũrĩa angĩkorwo US nĩgũthiĩ ĩgĩre maguta marĩa makorwo mwena wa Venezuela koguo bũrũri wa Kenya rĩ nĩũkũririkana bara ya Tarumbea bara ya Russia na Ukraine nĩ yatũmĩte maguta magĩo nĩguo koguo rĩ ndũnĩ ũkĩrorwo mũno makĩria. The data by the US shows that it disbursed to Kenya 84 billion in 2024 in foreign assistance, which is largely aid and grants. The US claimed that the money has been funding an NGO industrial complex rather than to the intended use, including helping people in need. Henry Ford dona huo muhuroi hiyo bũrũri wa US ati angĩkorwo nĩ gũkorwo ĩkĩeheria ũteithio wayo thĩinĩ wa mabũrũri ma Afrika ta Kenya ũguo nĩ kuga maũndũ megiĩ ta kĩndũ ta Al-Shabaab nĩ makorwo magĩcokereria na ũici na threats na nĩguo yandĩkĩte na gĩthũngũ haha ũguo ta tũthomere na gĩthũngũ. This may also increase terror threats against Kenya from the Somali-based Al-Shabaab terror group. The US also help conduct trainings for officers attached to ATPU, the General Service Units squad, alongside the UK and Israel. Koguo na kiundu gĩkĩ rĩ kĩahota kũrehio maũndũ mangĩ maritũ mũno makĩria. Tũthiĩ na mbere. Karatathi namba cigana? Namba mũgwanja turakora COB. Ministries spent 132 billion shillings in 3 months. Report shows a 1% improvement of the absorption rate compared to last year. The cash transfers were in form of subsidies, grants, and direct transfers. Ona riboti ĩmũrĩkĩtwo haha mũno makĩria na ngona mũndũ wĩtwo Nyakang'o nĩwe controller of budget na rĩu haha ũguo rĩ atĩ development spenders last year rĩ mbeca iria ciahũthĩka rĩ nĩũkuona housing and urban development cirahũthĩrire birioni 30 turume ĩmwe ũka nĩ kĩndũ gĩtagwo bara rĩ kĩrahũthĩra birioni 17.3 economic planning gũbanga maũndũ megiĩ gwaka mũthingi wa bũrũri birioni 11.2 maĩ nĩ birioni 8 gũkũ nayo ũthii kana transport ũkui ũkĩhũthĩra birioni 7. What about the lowest spenders? Mining irahũthĩra 2 million shillings, TSC 6.5 million shillings, public investments and assets management 20.8 million. Tuthi na mbere karatathi namba 8 turakora union supports a crackdown on foreign medical practitioners. KMPDU says more than 3,000 foreign general practitioners have been licensed to practice in Kenya over the past 4 years. Secretary General Deji Atela says the directive was a necessary step to protect local health workers. Riboti ĩno turamũrĩkĩte thĩinĩ wa mohoro maitũ na nĩ ũkuona atĩ mandagĩtarĩ arĩa makoragwo maumĩte nja wa bũrũri rĩ magoka kũruta wĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya marerio matigũkorwo makĩerũhĩrio marũa mao ma kũruta wĩra. Ũguo nĩ kuga atĩ mandagĩtarĩ arĩa a Kenya rĩu arĩa matarĩ wĩra nĩo megũkorwo makĩamũkĩra mawĩra maya. Riboti njega mũno makĩria kuona mũndũ athomeire bũrũri wake wa Kenya na akona wĩra ũkuo rĩ riboti njega mũno makĩria nĩ njega mũno makĩria. Nĩguo tuthi karatathi namba 9 turakora over 80% of city buildings unsafe due to graft, experts warn. Corruption, weak governance and systematic sidelinings are cited as major hurdles.
Officials warn against compromise in standards and quality of materials. No akiwa manyumba na nyumba ira cirakorwo cikimomoka muno makeria gukorwo na unprofessional contractors na arĩa makoragwo makĩhĩtũkia kana magĩkĩra thaĩni atĩ manyũmba fulani makwo ĩrĩ nyũmba icio nĩ ũgwati kũrĩ mĩtũrĩre ya andũ na nĩguo kuona nyũmba ici ta mũkũrĩa mwena wa South Sea kũrĩa maũndũ maya magakorirwo magĩthiĩ na mbere na nĩ mũndũ wĩtongetie na mũhuko wake agaikia mbeca mũhuko koguo nitakuoya moyo wa mũndũ kwa mũhuko wako koguo ũratembea na moyo wa mũndũ mũhuko-inĩ waku oi mwathani Tago Kenya. At 20% is the number of developers who involve qualified professionals when constructing buildings, according to the associations in the built industry. Just that. As you know, the qualified. And one of you by the Shakiro. Waruga maua ukira mwana ucio kora manyumba manene wathi gukona na nyumba cia kagutuko kinya muthenya ni tiga go mautaratia wako tuko ni mamurikaga na matawa ngoro haya tugithii na mbere karatathi namba 10 turakora Omtata urges court to terminate 11.5 billion shillings Riruta Ngong railway deal. Petitioners want project blocked for violating the constitution. They say Kenya Railways Corporations had been tasked without feasibility studies. Ni okio Mtata na nikuria ni seneta wa kule mwana wa Busia na anakorwo akingirira ruhonge rũu kana mwena-inĩ wa ukui reri na mugithi na kauga atirira hukiandai ati bilioni 197 mbeca ici nicio reri kana Kenya Railways Corporation has accumulated in loss with what? With a negative equity of about 72 billion. Na mbeca ici ciuraga atia cithi yako no kuyo cio yago mwa bũrũri wa Kenya ndũrĩ mbeca twaha ngathĩti-inĩ ici tũmũrĩkaga mabilioni mamilioni ma mbeca marorĩra moragira mĩhuko-inĩ ĩrĩkũ na nĩ mĩhuko-inĩ ĩrĩkũ ĩno ĩtarĩ yakinyĩrwo tago Kenya gatuni kamwe Kenya gũtirĩ maũndũ matonekaga karatathi namba 12 niho turakora katuni ka mũthenya wa ũmũthĩ na haha rĩ turakora katumia ke haha na kandĩkĩtwo public schools kanyitĩte bucket iria iranyunyuzirwo maĩ na tapu ĩno rĩ yandĩkĩtwo capitation mũndũ arahingũra guoko arahingũra tapu ĩno rĩ andĩkĩtwo Ministry of Education ũcio ndũcio ũratwĩra atĩa thukuru ici cia mũthingi cia thirikari rĩ ciĩtwo public school rĩ koroneka ministry ya gĩthomo rĩ ĩrauga gũtirĩ mbeca gũtirĩ kĩgĩna gĩkũrekererio thĩinĩ wa thukuru ici nĩkĩo kuona thukuru cia public school nĩciambĩtie kũmaka nĩkĩo kuona gatuni kau gakĩringithania na mũtumia ũcio rĩ nĩ mũmaku mũno makĩria arĩa ũrĩa ciũrĩ thĩinĩ wa meciria make rĩu akiuga angĩkorwo kĩgĩna gĩtikũrekererio ũguo nĩ kuuga mathomo mahota kũgĩa goro mũno makĩria na andũ makorwo makĩritũhĩrwo nĩ gũthoma tumũrĩke ciĩgiĩ mathako karatathi namba 30 ka ngathĩti ya The Standard haha rĩ turakora Morocco. Can you feel the weight on your shoulders? Morocco supporters demand the best from Africa top-ranked nation. Cameroon's indomitable Lions lie in as wait as hosts seek to march on. Nĩndĩ na imani na bũrũri wa Morocco no ngene mũno by the way aingĩ ona Morocco makĩhotana mbĩtĩka ici cia AFCON tondũ wa mbere rĩ AFCON ici cirathakĩrwo bũrũri-inĩ wao na no akorwo arĩ gĩconoko mũno makĩria final ĩgĩthakĩrwo bũrũri-inĩ wanyu macoke magĩkũcinda koguo niĩ no ndĩmendere all the best Morocco makĩhotana mbĩtĩka ici
na nä å kona mbä tä ka ici nä tågåcimå te ngathäti-inä ya The Daily Nation iria cigåkorwo cigäthakwo må thenya wa å Cameroon versus Morocco thaa 4 cia utuku na January date 18 is when the final AFCON will be played. Na hakire na mĩario ya areita Achraf Hakimi, he's Morocco's captain. If the fans are behind us, we can be champions of Africa together. Yes. Tarukumu Morocco ri muthi kundu ta Spain ri utiko gwi kuraihu. Ko utiko raihu titagwito. He gwito ni ugutwikania. Ngogo na ngogo. Kwa na urugami ugonde. Kule ko. Tondu makiri hali iguru. Na Africa Cup of Nation quarter final fixtures ni cio gakorwo kihuterio ire ciuko cigithii na mbere. African leading scholars aria martongoretie thiini wa kufunga bao thiini wa mbitika ici tukumarorete ndakiona Ibrahim Diaz wa bururi wa Morocco hamwe na angi makire na nguru 3-3 na angi 2-2 na ngona ona kule mwena wa Nigeria kukire na mundu gwitwo Lukman, mwena wa Ivory Coast kukire na Diallo, Kambi kukire na Morocco, Mahrez wa Algeria, Mohamed Salah wa Egypt, ora hamwe na Sanyoko wa bururi wa Mali wa Mali. The 5 new faces staring at AFCON. Icio nĩ cio ngũthi iria cigakorwo cigĩcaini mũno kũrĩ thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia AFCON. Na nĩ ũkuona andũ ta Ibrahim Diaz, mũndũ gũta Ibrahim Bae na Ibrahim Maza, Akola Dams, othe nĩ Ibra. Nenda kuga atia? I'm also a footballer. Urenda kuga atia? Nĩ mathakaga? By profession. Tuthikara tuthinamba 32 kagatheti ya The Standard tukirikiriria. Turakora Guardiola downbeat about Man City's faltering title bid. Second placed Manchester City dropped points again against Brighton on Wednesday. This is their third draw after sharing spoils with Chelsea and Sunderland. Iroto cia kirabu kia Manchester City cia kuhotana mbĩtĩka cia English Premier League cirakioneka kai cirathi na mbere na guthira kana kudidimia kuona mbĩtĩka ithatu iria makoretwo magĩthaka ri maumĩte draw ta rĩu mbĩtĩka ya mbere maumire draw na Brighton ĩngĩ na Chelsea na ĩngĩ na Sunderland na rĩu ri kocha wa kirabu kia Manchester City akauga atiriri of course if you don't win games you cannot think about these things taikoro kuhotana thiini wa mbĩtĩka ici kana mĩbira ĩno ri weriganĩrwo nĩ kuhotana ikombe muthia wa ngathĩti ya The Standard. Thenge muno mwiroreri ni kunyitanira na ithuĩ gũtarana na ithuĩ kumarĩra tukianjĩrĩiria gũkorwo tukimũrĩka marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ. Ndĩrakiona nĩ thaa 2:07 niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina. Nĩtũgũcemania thaa 3 nĩtũgũkorwo na mũndũ ũreita Shadrack Mwangi, ũyũ nĩ majority leader wa Kiambu Youth Assembly na nĩ aspirant wa MCA mwena wa Githurai 45 atwarĩrie na nĩgetha egũkorwo akĩarĩria ayuthi nawe uraspire gukorwo wi mutongoria wa bururi witu wa Kenya. Tumenye maundu matiganite kuria twerekeire turi ta bururi. Njĩtagwo Wanjirũ wa Wainaina. Njĩtagwo Mũcino wa Mwangi Tidia. Thayo.